thought it is always useful to, because that has been my entire life. I have played it like that, so I thought, let me continue the same game. But today I thought I should meet all of you, thank all of you for all that you have done for us, and taking us through very tribal, very, very difficult times. And your cooperation, your support was a major factor in whatever I could manage to do. I may have succeeded, I may not have succeeded. That only history will say, or probably next week you will tell me. Papers might write that this fellow was a nuisance. పోయాడు మంచిగా పోయాడు వాళ్ళు చాలా గుడిలో టెంకాయలు కొడతారు అన్ని అది మంచిగా పూజ చేస్తారు, పెద్ద పెద్ద స్పెషల్ పూజ చేస్తారు. దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. అంటే గుడికి కూడా వస్తుంది, వాళ్ళు కూడా ఏదో కొంచెం వస్తుంది, కొంచెం ఇన్కమ్ వస్తుంది. దాంట్లో కొబ్బరికాయ కొడితే వాళ్ళు కొబ్బరికాయ వాడికి ఏదో ఇన్కమ్ వస్తుంది. పండితుకి ఆర్తి చేసే పంతులకు ఏదో డబ్బు వస్తుంది, మంచిదే. గుడికి పోయి సెలబ్రేట్ మై డిపార్చర్, ఐ బి క్వైట్ హ్యాపీ. బట్ ఐ కెన్ ఓన్లీ సే, సార్, ఐ హ్యావ్ డన్ what little I could do. I cannot claim to have done anything great. I only perform my duty, responsibility, and kept to the Constitution of India, which is my basic duty. Now, I will be leaving this place shortly, but I'll carry back with me very happy memories of the good wishes of all the people of both Telangana and Andhra Pradesh. I must say, one of those very good things, that one of my biggest blessings was I carry very happy memories of the people of both Telangana and Andhra Pradesh. I would like to thank the people of Andhra Pradesh, the people of Telangana, all the political groups, the media, and all groups, all segments of society, cutting across. Be it doctors, be it NGOs, be it students, be it anybody. I think every one of them I would like to thank through you for all the support and good wishes that they gave me. I think their support and good wishes is what has brought me to where I am today. And as I leave here, the only request to the media is that you have a great responsibility. Because on your shoulders rests the most important responsibility. Because you can make or mar a situation. So please, you must behave. You must have, actually every one of us has two faces. One is a personal face, the other is an official face. Yes, and for example, when last few days when people have been meeting me also and we have been discussing, I have said, yes, there were certain compulsions for you belonging to a particular political group, that you had to say certain things, do certain things. I had to say certain things, do certain things as a governor because I had to uphold the constitution. But personal level, we have always maintained relationships. So Atlanta, you must also realize that whatever you write, you also remember at the same time that you are also a citizen of this country. You also owe a debt to the future of this country, the children and grandchildren of yours. So what you are saying today, please make sure that it does not hurt or affect the interests of future generations or of society of which you are also a member. I mean, it is not that media is apart from society, you are also very much part of the society. So adi nyamam pattukondi. Yes, constructive criticism you must do. You must bring it to the notice of the government wherever there is a rectification required, a course correction is required, because your spread is very large. Sometimes what you people write we may not be aware of, but we will like to do that. And I can tell you, I for one have been a keen follower of the media, both electronic and print media. I skip through almost all the channels, and I get the news which comes in all the papers. Unna, lekunna, whatever it is, and gudiki potadu pantulu, ani chadutanu. Em chadukunda nothing. I don't miss out any item. I like to read the media. The first thing I do in the morning is that's why I get angry when I don't get my newspapers in the early morning. I said, why is it that we don't get newspapers? So it is interesting. It has been a very interesting time. And once again, sir, thank you all for all that you have done for me. And I do hope that you will continue to support me, criticize me, and also bless me. Thank you very much. One thing I can tell you, I am not joining any political party. That is ruled out. And as you will see, the concentration of focus of the government has always been on the people, the common man, and issues which affect him first. The priority was on, first of all, fulfilling the common man's aspirations, be it irrigation, be it power, be it health, or be it water at your doorstep, or Haritaharam, or greenery. Everything, it has always been aimed at people's welfare,
And that is, I think, that is what every government should really do. Focus on the people's welfare and see what really hurts people. And I must say, both the governments have focused on that and have done a good job. Sir, you have, sir, 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 this, sir. That's why I told you it's been a very interesting learning experience. And one thing was, if I may share it today, now that it is already ancient history, I somehow had an inkling that it was going to happen. So I had carried a number of copies of my speech. Number two, I had an inkling that my mics will be pulled out. So I had made arrangements for a cordless mic. Number three, I had made up my mind that even if I get bleeding injuries, I shall complete my speech and will not leave unless the national anthem is sung again after completion of my speech. So I had no problem. I was seeing with one eye I used to see people coming, with one eye I used to see somebody jumping across. I was witness to everything. And I knew it was happening when they were trying to pull out my papers also, or the mic also, you must have seen that I was quite comfortable. I never, probably sometimes I think the media also said he smiled also. I think some media said the governor was smiling while all this was happening. What they are trying to impute is he was a very mischievous governor who didn't bother but was smiling. I know that also report against that the governor had a broad smile on his face and the mics are being pulled out or the budget papers are pulled out. What else can I do, sir? I could not have been angry, no? Sir, no, sir, not at all. And I'll tell you one more interesting incident. Again, that evening there was a wedding reception. Mr. Janardhan Reddy was there at the wedding reception, Nagam Janardhan. He came and said, I want your blessings. You can ask Nagam Janardhan Reddy. So I called the media. I said, Chusava, it's a personal relationship. Padam jarigindi official. Official personal ide vithasam telusukondi cheppu. You can ask Atlana okasari we play Holi here, as you know, we play Holi with everybody. You people run away from Holi many times when we play with color. On one occasion, one of the senior political functionaries who had come played Holi, and at the end of it I thanked him, saying, thank you so very much for coming and playing Holi with us. He said, sir, this is personal. We will not make any mistake. Gate baita poi governor go back and cheptanu sir, meer tappuga anukokudu. I said, please sir, that is your political compulsion. This is our personal compulsion. So I always liked to draw that line between political relationship, official relationship and personal relationship, because unless you keep all this in three separate compartments, you will mess up life. Sir, you have served as a governor for the decade. It is record time. What is your sweetest and memorable moment, and what is your critical and unpleasant moment you find? So what next? A common man who will wear his dhoti and chappals and go about happily eating dosas and idlis and vadas in various restaurants and licking the sambar comfortably, without having to look this way, saying my PSO is here, my ADC is there. I'll be a very free man, sir. I'll go back to my days of privacy, which I enjoyed throughout my life. I mean, this whole thing started only after I became a governor. Till then, I was unknown to this country. So I was quite comfortable sitting on pavements and eating my ice cream, so which I can do again now. Nobody. It's Chennai or Hyderabad, sir? Pardon, sir? It's Chennai or Hyderabad? Chennai. Sir? No. Sir? Where? I didn't get the last part. Well, sir, any time, every day is a day of challenge, and every day at the end of the day is a day of pleasure. So I enjoyed both the challenge and the pleasure on every day. Every day I used to enjoy it. Sir, every day. Sir. Where you were actually put in some sort of a dharma sangatana. Put in? So dharma, the path of dharma adopt chese sankatam eppudu undadu, sir. Sir, మీ టెన్యూర్ లో సార్
తెలంగాణలో ఇటు కేసీఆర్ కు అటు ఏపీలో జగన్ కు అనుకూలంగా వ్యవహరించారు, మిగతా వాళ్లకు కొంత అన్యాయం చేశారు అన్న ఆరోపణ విమర్శ మీ మీద ఉంది సార్. దానికి మీ సమాధానం? అదే మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ సార్. ఆరోపణ అదే దట్ ఇస్ ఆన్సర్. ఆరోపణలు వస్తాయి సార్. ఒకసారి దీంట్లో దిగామంటే ఆరోపణలు వస్తాయి, క్రిటిసిజం వస్తాయి సార్. దట్ ఇస్ అన్ ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్ అండ్ వన్ మస్ట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద స్ట్రైక్. Sir, what was the toughest decision? చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయినాను సార్. ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఒకసారి తప్పు చేసిన తర్వాత ఆ తప్పును ఆ రోజే మర్చిపోవాలి. మళ్ళీ ఆ తప్పును ఎప్పుడు పెట్టుకునేది దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై నేచర్. నథింగ్ అట్ ఆల్. Sir, what was the toughest decision that you had to take as a governor, sir? What is the first question? అవును సార్. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ మీరు after once I leave this place, if you ask me something about Andhra, I will not remember. Because sir, old man, sir, I don't carry memories. My memory is weak. Anti megabytes లేదు నా దగ్గర మెమరీలో. My memory is very short, sir. Sir, how do you see the future of Telangana from here, sir? Pardon, sir? How do you see the future of Telangana state from here? Very good, very bright. What was the toughest decision that you had to take as a governor in this tenure, sir? I don't think there's any need for any tough decisions. Decisions are taken by the government, not the governor. So why should I take any tough decisions? Media may think I'm a tough man. You పెడతా ఒకసారి సర్వాధికారి అని ఒక ఫోటో పెట్టా ఒక రోజు ఒక పేపర్లో. అదేంటంటే చూస్తే ఐ సెడ్ నేను ఎప్పుడు లైఫ్లో యూనిఫామే వేసుకోలేదు, ఇది ఎట్లా యూనిఫామ్ మన ఫోటో వచ్చింది. తల అంటే ఐ థింక్ ద బాడీ వాస్ మైన్ అండ్ ది హెడ్ వాస్ మోహన్ బాబు ఆర్ సంబడి, ఐ థింక్ ఐఎమ్ కరెక్ట్. మోహన్ బాబు కదా అది, మహేష్ బాబు. So when I met Mahesh Babu the other day in some function, I told Mahesh, నేను కేసు పెడుతున్నాను ఈ పైక for forgery and cheating because you put your face and put my body and say సర్వాధికారి, so I'm going to sue you for defamation అని చెప్పానండి. సో అట్లాగే వచ్చింది. అది బాగా నేను చాలా సో వీఆర్ లుకింగ్ అసలు ఎప్పుడు మన యూనిఫామ్ ఎప్పుడు లాస్ట్గా యూనిఫామ్ వేసుకుని 1972లో ఇదేంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది కొత్తగా చూస్తే దాన్ని సడన్లీ చంపేసారు. లేదు సార్ ఇది మీ ఫోటో కాదు సార్, ఇది సర్వాధికారి. బికాస్ అట్ దట్ టైమ్ దే ప్రాబ్లీ థాట్ ఐ వాజ్ అ సర్వాధికారి. అంటే అధికారి బట్ సర్వాధికారి అని చెప్పింది నాకు చాలా సంతోషం. ఏదైనా మెమరీస్ పెట్టుకుంటే రేపు మన వాళ్ళకి చూపించవచ్చు కదా, చూడు నేను కూడా ఎంత చూద్దాం తాతగారు చూసావా ఎంత పెద్ద మంది చూసా సర్వాధికారిని పేరు పెట్టుకున్నారు, మీడియాలో ఫ్రంట్ పేజ్లో వచ్చింది. అదే చూపి ఆ ఫోటోని చూపిస్తే మన వాళ్ళు సంతోషపడతారు కదా సార్ రేపు నేను గో బ్యాక్. Sir, I really don't know, sir. The way God leads me, I'll take the path. Whatever is destined, I did not expect that I'll become a governor. I did not expect that I will go for such a long term. I did not expect that I will go through such turbulence. I did not expect that I'll come out of the fire. So, I really don't know, sir. Sir, all CMs are good CMs. After all, they are elected by the people కదండి. సో పీపుల్ ఆర్ ఎలక్టెడ్ అంటే ఈ మస్ట్ బి అ గుడ్ థింగ్. అన్ని మంది అంత మెజారిటీ గెలిచారంటే మంచి వాళ్ళగానే ఉంటారు కదా సార్. ఏ సబ్జెక్ట్ అండి? సార్ డిఫరెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి సార్. డిస్ ఆర్ నార్మల్ రొటీన్ లైఫ్ సార్. ఇంట్లో హస్బెండ్ వైఫ్ డిఫరెన్స్ వస్తుందా లేదా చెప్పండి. మీరు పెళ్ళి అయినా మీకు ఆయన కదా, మీరు చెప్పండి మీకు ఎప్పుడున్నా ఇంట్లో డిఫరెన్స్ వస్తా లేదా? లేదని చెప్పండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది థింగ్ యూ టెల్ మీ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ నోబుల్ హస్బెండ్ ఇఫ్ యూ సే దట్ యూ హావ్ నాట్ హ్యాడ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ వస్తుంది చెప్పండి. ఉంది కదా, ఇంట్లోనే ఉంది సార్. బయట భావం ఇంట్లో ఉంటే कुछ हुआ ही नहीं तो क्या पैसे लिखूंगा सर?
वो तो हो गया सर, वो तो अब इतिहास हो गया ना अब तो। अब इतिहास के सर, इतिहास कोई पढ़ता है सर? हर लोग तो सर, आप तो कल को देखते हैं, आप कल और आज कोई नहीं, आज तो कल हो जाता है, और परसों कल भी कल हो जाता है, तो कल ही रह जाता है, तो कल ही रहना अच्छा होता है सर। हाँ सर, क्या कहते हैं? हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है सर क्योंकि हर आदमी का कुछ न कुछ तो लक्ष्य होता है। कि अच्छा हुआ कि किसी लोगों ने कहा कि यार तुम इतने बड़े आदमी नहीं हो, क्योंकि तभी आदमी का बैलेंस रहता है सर। नहीं एकदम आदमी ऊंचा उड़ जाएगा तो चोट लग जाता है। अब मैं एकदम ऊपर जाऊंगा तो चोट लग जाए, तो भगवान कहता है थोड़ा दबे रहो भैया ताकि चोट न लगे। तो अच्छा वैसा ऐसा ना अच्छा है, बहुत सारी खुशियां आएगी तो ऊपर उड़ते जाओगे तो छत पर लगेगा, फिर वो अरे लग गया, क्यों सर? मुझे लगा ही नहीं, देखो छत पर अच्छा है ना सर। Absolutely, I will have nothing to do with politics. Nothing to do with politics. I would like to lead my life in my terms. Sir. రాస్తాను అనుకున్నాను సార్, నేను రాస్తాను అనుకున్నాను, కానీ మా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు సార్, ఎవరు చదువుతారు సార్ అని చెప్పారు. మళ్ళీ దాని తర్వాత నేనే చదవాలి, మళ్ళీ కాపీ కొందరు సార్, మళ్ళీ కాపీ మళ్ళీ ఎవరు మా అందరికి ఫ్రీ కాపీ బండి మీరు ఇస్తారు, అది ఫ్రీ కాపీ ఇస్తే మీకు ఏమి రాయల్టీ రాదు. మా వాళ్ళు చెప్పారు సార్ మీరు రాదు, నేను చెప్పాను మా స్టూడెంట్స్ కి చెప్పాను రాస్తానా అంటే చెప్పాను సార్ ఎవరు చదువుతారు సార్ మీరు రాసి, మరి రాయల్టీ రాదు, మళ్ళీ అందరికి ఫ్రీ కాపీస్ ఇవ్వాలి, మీరు ప్రెస్ పిలిచి అందరికి ఒక కాపీ ఇవ్వాలి, దాని కాపీస్ దాన్ని సైన్ చేయమంటారు, మళ్ళీ దానికి బాల్ పెన్ మళ్ళీ ఇంక్ పడుతుంది, మీకే మళ్ళీ ఖర్చు పడుతుంది సార్, వద్దని చెప్పారు సార్, కాబట్టి వదిలేసాను సార్. సార్ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్, అండ్ అందరూ వాళ్ళ స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ చేస్తేనే బాగా ఉంటుంది, అదే దారిలో పోయేది ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ సార్. మీరే చెప్పాలి సార్, మీకే తెలిసి ఉంటుంది, నాకేం తెలుసు. ఎప్పుడు కూడా నేను ఢిల్లీకి పోతే మీ వాళ్ళే చెప్తారు 32 పేజీ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు గవర్నర్ గారు అని. సో నేను ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు అడిగేది, ఒకసారి అడిగాను ఏమైనా ఏం సార్ 32 పేజీ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు కాదంటే నేను చెప్పాను అది ఏమంటే తొందరగా అడిగారు సెంటర్లో రిపోర్ట్ కావాలని, కాబట్టి తొందరగా రాశాను. నేను ఒక కాపీ ఉండింది, ఆ ఒక కాపీ నేను పిఎంకి ఇచ్చేసాను. దగ్గర కాపీ లేదు, ఆఫీస్లో ఒక రికార్డ్ పెట్టుకోవాలి, మీ దగ్గర ఉన్న కాపీ ఇస్తే బాగా ఉంటుంది నాకు అని అడిగేది. వాళ్ళు మా దగ్గర కూడా లేదు సార్, మా దగ్గర కూడా లేదప్ప నేను ఏం చేసేది మళ్ళీ లేదు అట్లాంటి కదా సార్. ఇఫ్ ఈజ్ అ బిగ్ ఇఫ్, ఇఫ్ ఆల్వేస్ రిమైన్స్ ఇఫ్. No. Sir, happiness is a state of mind, and one should learn to be happy wherever he is, whatever he is doing. That is my philosophy in life. Sir, Last question. Sir, యాజ్ గవర్నర్ గా అంటే మీరు కంటిన్యూ కావాలని ఏమన్నా అనుకున్నారా సార్? ఇప్పుడు ఈ డిఫికల్ట్ సిచ్యుయేషన్ తొలగించారు. నేను ఎప్పుడు ఏమి అనుకోలేదు సార్ లైఫ్ లో, నేను అనుకోలేదు. ఫస్ట్ గవర్నర్ అవుతానని అనుకోలేదు, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఆంధ్రాకి వస్తానని అనుకోలేదు, ఆంధ్రాలో ఇన్ని రోజులు ఉంటానని అనుకోలేదు, మీ ప్రేమ దొరుకుతుందని అనుకోలేదు, మీ గుడ్ విషెస్ దొరుకుతుందని అనుకోలేదు, మీరందరూ నన్ను బ్లెస్ చేస్తానని అనుకోలేదు సార్. అదన్నీ పైకి వాడు ఆయన అనుకుంటాడేమో, ఆయనకు నాకు ఏం సంబంధం లేదు సార్. ఇట్లా కనెక్టివిటీ లేదు, ఆ టెలిఫోన్ కనెక్షన్ అక్కడ ఇది అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ అని వస్తుంది. ఫోన్ చేసి అడిగాను ఏదైనా ఉందని, అది అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ వస్తుంది సార్. నేను ఏం చేసేది సార్? ఇంకా మేడం నాకు తెలియదండి, ఐ హావ్ నో ఐడియా సార్. ఇంకో వెరీ సూన్
Very soon. Very soon she'll become. But they are finalizing the program. Probably very soon they'll come. You know? No, no. ఏమనుకున్నాను అంటే మంచిదే కదన్నా, అంటే తమిళ అంటే అరం వాళ్ళు అంత చెడ్డవాళ్ళు లేదు అని ఒక్కటి మీరు అనుకోవాలి. మన అందరూ ఒకే ఇట్లా ఉన్నాం కదా. ఒక అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీ ఆంధ్రాన్ని తమిళనాడులో ఉంది కదా. అక్కడ మీరు పుట్టిన తమిళనాడు నుంచి పుట్టినారు కదా, చెన్నై నుంచి పుట్టినారు కదా మీ ఆంధ్రాన్ని. సార్ No, madam. I'll go back to my home, which is Chennai. సార్ మీరు అటు చాలా పోలీసుగా పనిచేశారు, తర్వాత పొలిటికల్గా గవర్నర్గా అన్ని పార్టీలను చూశారు, ఇంత సర్వీస్ ఉంది సార్. అంటే కొన్నిసార్లు డిఫికల్ట్ సిచ్యుయేషన్ వచ్చింది, అయినా కూడా మీరు సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో ఎప్పుడు కూడా కోపం అది రాకుండా ఎలా వ్యవహరించారు సార్? అయితే తెలియదు సార్. ఇప్పుడు చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్, అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అడుగుతున్నారు మీరు. ఇట్లా చెప్పింది నేను ఆ సీక్రెట్ చెప్పేసాను, మళ్ళీ మీరు పరీక్ష చేస్తారు కదా, మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తాను కోపం వస్తారు కదా చూస్తారు కదా మళ్ళీ. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దట్ సీక్రెట్. ఏం కాదు? No, no. I will lead my life. Let me see what life it will be. I will lead my own life. I didn't understand the question. I am not competent to answer. Out of syllabus question. Sir, you have seen, hello? Sir, yes. Yeah. You have seen lots of ups and downs in your life. So what is your message for the young generation? The advice to young generation, sir, that you must be able to take everything in your stride. Joy will come, happiness will come, sadness will come, sorrow will come, success will come, failure will come. But you must always have self-confidence. Self-confidence is important, and your conscience must be clear that what you are doing is the right thing. Because you cannot satisfy everybody in the world. You can only satisfy your conscience. That is how I feel. And self-confidence and faith in God, I think, is something which is, faith is something in God, and that there is somebody above us, that we are not the ultimate. That feeling, I think, definitely has to come in all of us. Why only engage all of us also? Otherwise, things will be all right. That's it. Out of syllabus, please. That's it. Yeah. That's it. ఉగాది పచ్చడి అనేది అన్ని ఉంటాయి కదా. అది ఉగాది పచ్చడిలో మేము ఆల్ అబ్జర్వ్ ఉగాది, ఆల్ హ్యావ్ ఉగాది పచ్చడి. ఉగాది పచ్చడి అన్ని టేస్ట్లు ఉంటాయి కదా. పులుపు ఉంది, తెలుపు ఉంది అంటే అట్లా లైఫ్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ దట్, సార్. No, never. I always had a family time. Let me tell you, the other thing that I would advise, that I would like to give to youngsters and to all of you also, however busy you may be in your life, please have a time for family. Please do not neglect it. All of us will claim to be very busy. I have also led a life, but there's nothing called busy. For example, I will tell you, if you now that you ask my personal life, in the days that I used to be working pretty late in the evening, and then I'd come back home, my wife would have by the time finished off all her serials, all the serials. Then we'd have, not in Hyderabad, but in Delhi, then we'd have dinner. Then we'll go for a walk for about half an hour. And on the way back, we'll pick up our vegetables. We'll have an ice cream parlor. Will be waiting for us. There's new flavor every day. Have our ice cream or butta and come back home. So if somebody then said, "अरे क्या ये लोग बारिश में भी छाता पकड़ के जाते हैं, सर्दी में भी जाते हैं, कोट पहन के, स्वेटर पहन के जाते हैं, शॉल पहन के जाते हैं, क्या पागलपन है?"
कुछ प्रॉब्लम होना इनका. So they asked us once. So humorously we told them, look, we have 2 children. My parents were with us. We said, we can't fight before our parents because they are elders. We can't fight before the children because then they will understand there's something wrong. So we go out, we sort out our differences, have an ice cream peacefully, buy our vegetables and come back and happily sleep. So the quality time is something that every one of you must learn to spend with your family. But that will mean an effort. That will not come as it is. Yes, we get up at 4 o'clock. Even now we get up at 4 o'clock. But that is a quality time, because if you are not able to communicate with your family, children, you must have at least one day set apart when you are able to eat as a family. Maybe a Sunday, but we will all be busy, but that is where you have to find time. Saying that I can't find time, I can't see my children, I can't see my wife, I don't accept it. And for me, that is because that, madam, spending time with your children and with your spouse is the best outlet for all your stress. You will not share anything. I don't share anything with my wife on my official stress. Never. As a rule, I don't share, because my past has been such that I couldn't afford to talk to anybody. So that there's no question. But then the very fact that you're going out together, that you have a support available with you in the form of a spouse who will stand by you, in the form of children who will always entertain you with stories about what happened in school, etc. That takes away your stress. That the best stress buster is not liquor, is not a game of rummy, is not a game of cards, is not a game of racing. It is spending quality time with your family. మీకు ఏదైనా న్యూస్ ఉందండి? నాకు లేదు. మీకు వచ్చు, నాకు రాలేదు సార్. అట్లా అదేమో నా దగ్గర రాలేదు చూడండి. నన్ను ఎఫెక్ట్ చేసి నాకు మీకు వచ్చింది చూసారా? అదే మీ ప్రాథమికత. అదే మీడియా ఇంపార్టెన్స్. ఫస్ట్ నేను ఎప్పుడు దానికోసం నేను మీడియా రోజు చదువుతాను. నేను కూడా చూశాను, రోజు మీడియా నేను కూడా చూశాను. అది కూడా చూడండి. మోదీ గారు నా దగ్గర చెప్పలేదు, మీ దగ్గర చెప్పారు. చాలా తప్పండి ఇది. ఇది ఏమో కంప్లైంట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీ దగ్గర చెప్పేస్తారు, నాకు చెప్పటం లేదు. మీరు రోజు రాస్తారు, జమ్మూ పోతారు, కాశ్మీర్ పోతారు, ఇక్కడ పోతారు, అక్కడ పోతారు, ఇంటికి పోతారు, ఉన్న నెల అని అన్ని రాస్తారు సార్. మీరు అది ఎట్లా సార్ మీకు అట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది? ఐ థింక్ యూ షుడ్ ఆల్ బీ ద ఐబీ. I think you are fit to be in the secret service, because you get out information which is not available to anybody else. Terrible. क्या क्या? हाँ, मुझे कोई राय नहीं इसके बारे में. मुझे कोई राय नहीं. जब मैं कॉमन मैन बन जाऊंगा तब बताऊंगा राय. अभी तो मैं गवर्नर हूं ना. अभी तो डेमिट नहीं हुआ. अभी एक हफ्ता के बाद डेमिट, तब आप पूछोगे तब मैं जाऊंगा. हाँ, तमिलनाडु, चेन्नई आना पड़ेगा. हमारे यहाँ कॉफी पीना पड़ेगा. तो बहुत मुश्किल होगा. वो कॉफी आपको पता नहीं होगा. मैं तो और कुछ तो आपको दावत तो नहीं दे पाऊंगा. मैं छोटा सा कॉफी पिलाऊंगा, एक छोटा इडली या डोसा कुछ खिला पाऊंगा, बस. मगर आप खुश रहेंगे. సందేశం ఏంటంటే సార్, దాంట్లో చాలా సందేశం ఉన్నాయి సార్. ముఖ్యమైన సందేశం అంటే సమయానికి తగు మాటలాడి. అది చాలా పెద్దది. హితవు మాటలు అంట బాగా పలిపితీవి. ఇది ముఖ్య సందేశం. సామధాన భేద దండ. ఓ రామ నీ నామం ఏమి రుచిరా. అది సో నీ లెసన్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఒకదాంట్లో ఒక లెసన్ వస్తుంది కదా. బీ హ్యాపీ, బీ జాయ్ఫుల్ and take the state forward. It is your state. But ownership is what I want. People must own. Ownership is important. Whether it is the government, the people, the bureaucracy, or every citizen should have a sense of ownership. ఇది మన స్టేట్, మన రాష్ట్రం. అంటే మీరు ఈరోజు ఉంటారు, రేపు మీ పిల్లలు ఉంటారు, మీ మనవాళ్ళు ఉంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ఎ లెగసీ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్. దట్స్ మై అడ్వైస్. దట్స్ ఇట్. Thank you very much, ladies and gentlemen. We'll have a cup of tea with us. Please join for refreshments in the next room, please.
then I told him if my knowledge is right, after December 31st will be January 1st. Ante chepparu. Next day the headlines was Governor anti-Telangana. I think they probably even tried to take some movie also where they depicted me as saying December 31st తర్వాత. I said తర్వాత ఒకసారి కలిసి అడిగాను, నేను తప్పుగా చెప్పలేదు కదా, December 31st తర్వాత January 1st వచ్చింది కదా, లేక February వచ్చిందా అడిగాను వాళ్ళని. మళ్ళీ కలిసి నెక్స్ట్ టైం అడిగినప్పుడు కలిసాను. ఏ సార్ అట్లా ఏంటి? I said I did not know, రిపోర్ట్ తెలిస్తే కదా చెప్తాను, నేను తెలియలేదు. అట్లాగా